Hello. Hi guys. So welcome back sa ating channel. So this is Kobe Tech, ang pinakamagaling na teacher ninyo. Joke lang. So para sa akin, ang pinaka-simple way para ma-understand yung concepts and features ng ReactJS is pag-create ng basic to-do list app. So dito rin kasi ako natuto dati. Kaya to-do list app kasi unang-una, sobrang simple lang ng app na to. And lahat ng mga functionalities na kailangan mo to create, read, update, and delete nandun na. So, in short, tinatawag natin itong CRUD. So, type muna, open tayo ng terminal dito sa directory natin para mag-open ng VS Code. So, ito lang yung command natin, code space dot. Wait lang, nagtuturo na ako. Nakausap pala ako guys ng kambal ko, interested din yata siya matuto ng ReactJS. So, ito yung VS Code natin. Ang VS Code pala ang gamit ko, pero pwede kayong gumamit ng ibang mga text editor or code editor like Sublime or kahit anong code editor na kung saan kayo comfortable. Pero dito ako comfortable, so ito yung gagamitin natin. So, ang una natin gagawin, syempre kailangan natin mag-initialize ng React app. So, at the moment, wala pa tayong laman. So, ito yung pinaka-directory natin folder. Empty siya. Kung gusto mo mag-create ng file, pwede ko mag-create ng file dito. Yan. So, ito yung directory natin. Dito natin ma-open lahat ng mga code files natin. So, two ways. Kung wala kang terminal sa ginagamit mong text editor, pwede kang gumamit ng terminal externally. Pero since meron built-in terminal itong VS Code, kaya recommend ko na rin to sa inyo guys kasi yun, may built-in terminal na siya. So, before, ang way to create a ReactJS app is using Create React App or CRA. But I've heard deprecated na yun, so hindi na siya ginagamit, and meron ng mas efficient and mas mabilis na way para makapag-create ka ng React app. So, gagamit tayo ng Vite. So, ito yun. Vite or Vite. Pero I heard Vite ang pronunciation nun. So, npm create Vite at latest para mag-generate siya ng latest na Vite boilerplate. And a dot. Dot means like current directory. So, nandito tayo sa current directory. Dito tayo mag-generate ng React application natin. So, dot. Then, magpa-prompt siya ng questions. Select a framework. So, React. So, pwede kang gumamit ng ibang framework kung anong klaseng framework kung gusto nyo gamitin. So, React tayo. And, gagamit tayo ng TypeScript. So, for basic, kung gusto nyo ng basic, pwede kayo mag-JavaScript. Pero ang advice ko sa inyo is gumamit na ng TypeScript. Kasi in real world, halos lahat ng mga companies na papasukan nyo is naka-TypeScript na. So, mag-TypeScript na lang tayo. Almost the same lang naman siya. Need nyo lang i-define yung types nyo sa variable. And para mas madali natin makatch yung mga errors natin. So, ito na yung application natin. Pero, as you can see, wala pa siyang node modules. So, kailangan natin ng node modules. Yun yung ginagamit para ma-compile yung framework natin into JavaScript. So, kailangan natin yun. So, at the moment, wala pa. So, to install the node modules, so let's run npm install command dito sa terminal natin. Ang gamit ko palang terminal dito is git bash. So, ini-install yun. Wait lang natin yan. Check lang natin kung nagre-record. Okay, we are recording. So, wait lang natin. Hindi naman siya gano'ng katagal. Actually, mas matagal siya before sa CRA, Create React App. Mas napabilis na ng Vite ngayon. So, ito na ang node modules natin. So, napakadaming folders. But, hindi nyo na kailangan alamin yan bawat isa. So, kailangan lang natin yan to compile yung ating application into JavaScript. So, isipin nyo lang na kailangan yan for our React app. And meron din tayong another folder which is public. So, dito nakalagay yung mga public assets natin. Ito yung ating SVG file ng Vite logo.
And dito tayo mag-create ng app sa SRC or yung source. So, ang pinaka ano talaga niya, HTML is dito. So, kung familiar naman siguro kayo sa HTML. So, ito yung pinaka ito yung place na nag-run yung website nyo. So, kung makikita nyo tong root, so inside this root, dito yung React app nyo. Yan. So, lahat ng ilalagay nyo dito sa app. Close lang natin yung terminal. So, to close terminal, control backtick as a shortcut para hindi nyo na kailangan i-close. Yan, control backtick. So, kung ano yung anong code yung ilalagay nyo dito siya papasok sa root. Yeah. Dito yan. Get element by ID root. So, ito yung root. Tapos dyan tayo magre-render ng React application natin. Yan. Naka-strict mode tayo. So, ano pa? Assets. Dito tayo maglalagay ng mga images natin, mga assets natin. Then, ito yung CSS file natin. Hindi tayo gagamit ng CSS for this tutorial. Turuan ko kayo paano gumamit ng Tailwind. Sobrang dali lang din. Hindi rin tayo gagamit nito. So, di-delete natin to. So, but before ko i-delete yan, gusto ko muna ipakita sa inyo yung pinaka-default niya. Ano yung itsura niya. So, to clear our terminal, pwede yung type CLS or clear. Yun. Or, Control L. Pwede kayo mag-Control L. Ganito. Control L. Okay. So, to run our React application, merong isang code. Palagi nyo tatandaan kasi ito yung way natin to run our application. npm run dev. So yun, ito na, nag-run yung ating application sa localhost. Isa siyang server locally sa ating computer lang. So for development. So control click to open it. Control click. So yan na. So ito na ang ating React app. Boilerplate. So binigyan tayo ng boilerplate para hindi naman white lang, di ba? So nag-generate na rin siya ng basic app, counter app, yun. So nag-update yung number niya sa on click. Yun. Okay. But magke-create tayo ng to-do list, so we won't be needing this. So first, alisin natin lahat. Remove natin lahat ng nasa return. Remove din natin tong use state na to. Mamaya tuturo ko rin sa inyo kung ano yung use state. And then yung CSS. So yan. But before that pala, before tayo mag-create ng ating application, gusto ko lang i-recommend na mag-install ng extension na to. Sa mga VS Code users, I'm not sure if meron ito sa ibang code editors. But ito, sobrang necessary talaga to para ma-speed up yung coding process nyo. Isa siyang snippet. Ano ba tawag dito? Snippet generator. Basically, hindi nyo na kailangan i-type lahat to. Pwede kayo mag-RAFCE and automatic yan. Kaya-create siya ng snippet or boilerplate ng inyong component. Ang tawag pala dito is component. Yan. Kapag nakakita kayo ng app na TSX. TSX means, sa JavaScript kasi JSX yung tawag eh. JavaScript, ano yung JSX? So, I forgot. What is JSX? So, nagkakamali rin tayo minsan. So, XML. JavaScript XML. So, since TypeScript ang gamit natin, ang gagamitin natin is TypeScript XML. So, TSX. So, masyado palang maliit to guys, no? Palalakihin natin para mas makita nyo. Yan. So, gaya ng sabi ko kanina guys. So, okay na to. Okay na tong extension. Make sure naka-install na yung extension nyo. Okay, so we won't be needing the CSS. So, shift-delete natin. Actually, we need the index CSS, sorry. We only need the index CSS. So, we're gonna delete the app CSS. Ito, keep nyo lang to. Okay, so dito tayo magko-code. So, check natin. Ito na. So, napaka simple. Walang laman. So, ngayon, gusto kong mag-install kaagad ng Tailwind. So, to install Tailwind, punta lang kayo dito sa tailwindcss.com. Control K, quick search.
Control K. Then type nyo lang yung vite. Click nyo yan. Ito yung magiging command nyo to install Tailwind CSS. So again, punta kayo sa terminal. Currently, yung isang terminal natin is ginagamit to run our app locally, local host. So we have to open another terminal. So click nyo lang tong split terminal. Side by side siya. Pwede kayo mag-open ng multiple terminals dito. So yan. Copy nyo to. Paste. Enter. Then wait nyo. So ini-install nyo ngayon yung Tailwind CSS, Post CSS, and yung auto prefixer, and initialize yung Tailwind CSS. So yan, okay na. So kung nakikita nyo na tong Tailwind CSS, you're good to go. So control backtick to close the terminal again. Control backtick, okay. So sabi dito, configure template path. Add this path to your Tailwind config.js file. So ito yun. Copy nyo to. Or ito lang. Ito lang naman yung change nyo sa content. So replace nyo yung content na yan. Yan. Para gumana yung Tailwind sa mga JSX, TSX nyo. Okay? So at first, hindi yan gagana. Yan. Hindi yung makikita yung changes dyan. Kasi meron pa kayong hindi na copy. Ito pala. Index.css. So ito pala guys, isang tip ko rin sa inyo para mas mapadali yung pagko-code ninyo. Instead na ino-open nyo lagi yung sidebar nyo dito and hinahanap nyo yung component nyo. Kasi kapag lumaki na yung app nyo, mahirapan na kayong maghanap dyan. Napakadaming file. Control P lang. Control P. Yan. Control P to search your file. So let's say pupunta tayo sa index.css. So ang way is ang original way is to just click the index.css. But if yun nga pag malaki na yung ating project, so mahirap na. So index.css, enter, copy this, paste here, then we have to rerun our application. So let's close this. To close this, just Control C, or parang copy pero sa command ng terminal, it means stop. Okay. So npm run dev again. Okay, let's check. Yan. Kung nagbago na yung font, nakita nyo naging ano na siya, naging sans serif font na siya. Ibig sabihin working na yan. Pero to test it, pwede kayong maglagay ng text for Excel yan. Kung nag-increase yung font size niya, ibig sabihin Tailwind is working. So, bilisan lang natin to. I don't want this to be a long tutorial. So, yun nga, yung app, dito tayo maglalagay ng ating code. So, we're building to-do list app. So, first, a to-do list consists of 4 ways of user interaction. First is create, next is read, next is update, and last is delete. So, let's do the create first. So, to create a to-do, we need an input field and a form. Okay, so let's remove the action. Di natin kailangan yan for this. So React controlled components kasi yung gagamitin natin. So we won't be needing that. So let's check working. Okay, so color white pa siya. Lagyan natin ng border to. Border. Ayun. Lagyan din natin ng placeholder. Enter your to-do item. Okay, enter your to-do item. Check again. Okay, it's working. Lagay tayo ng title muna syempre. H1 to-do list. I want it to be dark. Gusto nyo ba ng dark or okay lang yung light? Siguro light na lang para mas kita sa video. Okay. Okay, meron na tayong title. Meron na tayong... Pagandahin natin, guys. Lagay tayo ng main. So, lagay tayo ng class name for the main and center natin. I-align natin pala. Align natin siya sa flex. Justify center. Okay. Then, text center natin to. Then, pagandahin natin yung ating form. Input field.
So, lagay tayo ng padding. PX means padding x-axis. So, yan, nadagdagan yung padding. Dagdag pa tayo. And ang partner nyo naman is PY, padding y-axis. So, yan. So, hindi masyado maganda yung ano natin, effect kapag naka-focus yung, or naka-active yung input. So, remove natin yung outline. Outline none. Okay. Lagay tayo ng color sa border. Border slate, siguro 300. Curve natin. MD lang. Okay. Tapos, palaki natin yung text dito konti. Actually, we don't need this. Text to XL. Okay. So, let's set this to flex call para maging column yung flex direction natin. Yan. So, maliit siya. Yan. Lakihan natin para mas kita sa tutorial. Okay, yan. Lakihan natin. Then, lakihan din ang font size nito. Text to XL na rin siguro. Then, lagay tayo ng mean height. 100 VH na lang natin. Para sa gitna siya. Yan. Lagay tayo ng gap. Gap lang. Gap 3. Yan. Yan. Pwede tayo mag-type dyan. Pero nothing will happen pa. Kasi sa React, we are supposed to make the input fields controlled. So, ang way sa React to do that is to create a state. So, let's create a state for our input field to do input and set to do input. So, you have to familiarize din yung destructuring. Ganito yung destructuring. From the use state, you are destructuring this two. Bali yan lang yung syntax niya kasi to store and to update a state. So, we're using use state pero hindi pa siya imported. Red underline. So, control space para ma-import nyo siya. Then, click nyo lang to if ayaw nyo mag-type nyan. Just to make it easier. So, red underline kasi unused pa siya. Okay, so let's add this here. Value. So the value will be the to-do input, whatever is in here. So let's add an empty string. So ito namang set to-do input, it's a function to update whatever's inside the state. So ngayon, it's an empty string. So this is an empty string. So we will use onChange. So ito yung way to update, to control an input field in React. Set to do input. So we're gonna grab this event argument. So this is event target.value. So basically yan, kinukuha natin yung value ng input field na to. So kung ano yung tinatype natin sa input field na to, every time we type anything, nag-update din tong to do input. So we can grab this anytime. Naka-global siya dito sa component na to lang. Hindi siya global. Dito lang siya sa loob ng app. Okay? So, ito na siya. Yan. So, kung ano yung type natin dito, pwede natin i-grab yung value niyan using this one. Kahit saan nyo ilagay sa app. So, let's say, ilagay tayo ng H3 dito. Okay. So, this is JSX. So, mukha lang siyang HTML, but this is actually JavaScript. So, in order to add JavaScript code here, kasi JavaScript pa to eh. Ito, di ba JavaScript yan? Pagdating dito sa return, HTML. So, ganyan sa React, guys. So, ito ay JSX. Okay? But, if gusto nyo mag-add ng JavaScript code into the JSX, to do that, kailangan nyo ng curly braces. So, within that curly braces, mag-add kayo ng JavaScript. Okay, yan. So, whatever you type here, test, 1, 2, 3. So, yun din yung magre-reflect doon. So, kahit saang part ng program, pwede nyong i-grab yung value doon. So, yun, powerful siya. Pwede nyong i-maximize yung feature na yun, okay? So, we now have our input field. So, ngayon, let's handle the submit. So, every time the user hits enter on their keyboard, hindi na tayo maglalagay ng button, guys. But if gusto nyo maglagay ng button, pwede naman. Button here. Submit. Yan. Pagandahin din natin yung button. Anong color ng button? Siguro yellow. Tapos text white. So, height full.
Okay. Let's make this flex din para maging okay. Lagyan tayo ng gap. Okay. Lagyan tayo ng padding sa button natin. So, px, padding x-axis. Lagyan tayo ng 4. And then, lakihan din natin yung font size niya. Text, LG. Okay na yan. Tapos, lagyan natin ng rounded MD. Okay. We have our button here. So, every time the user hits the submit button, kailangan mag-run siya ng action. Okay. So, gawa tayo ngayon ng function na mag-handle ng submit. But before that, let's set the button to type submit. Para kahit mag-enter lang yung user, magsasubmit pa rin siya. And hindi na natin kailangan maglagay ng handler dito sa button. Dito na tayo maglalagay ng handler. So, hayaan nyo lang yung button na yan. Kasi since naka-type submit siya, pina-follow nyo yung submit handler ng form. Okay? So, dito tayo on submit. Yan. Dito tayo maglalagay ng function. So, lagay natin yung function dito para malinis yung code natin. So, submit handler or handle submit. Kayo bahala. So, we're using arrow functions. We are using ES6. So, important din matutunan yung ES6, guys. So, now we can submit. Yeah. But sa React kasi, hindi tayo gumagamit ng yung server submit. Yung kapag nagsasubmit kasi kayo sa basic na HTML, CSS, PHP application or even JavaScript application, ang default na behavior niya is kung ano yung value na may input niyo dito based dun sa name. Gagamit kayo ng name. Yan. For example, Todo. Kung ano yung sinasubmit nyo dyan, mag-a-appear siya dito. Let's try. Test. Ayun. Yan yung default value niya. But we don't want that. So, i-prevent natin yung default. So, alisin natin itong name. So, e.prevent. E means event. So, same lang siya dito. Event or event. Kahit anong variable actually ilagay nyo dito, okay lang. It's just a variable. So, this is a function to prevent default. Okay, since we're using TypeScript, ayan, lumalabas na yung mga red underlines. So, hindi natin isi-skip yan. Hindi rin tayo maglalagay ng any. Let's make sure na tama yung ating types. Okay? React submit dot form submit form event. I think yan. Okay, let's try it. Let's open our console sa browser natin, kung ano man browser gamit nyo. Ang gamit kong browser is Brave, but you can also use Chrome or Edge na nagsusupport ng what do you call this? Anong tawag dito, guys? Console. Browser. What do you call this? Developer tool. Okay. Medyo nawala ako dun. So, yeah. As long as may developer tools kayo sa browser nyo, okay yan. I'm using Brave, so let's check. Let's console log something. Test. Yeah. So working na siya. Hindi na siya nag-handle ng default behavior. So na-prevent na natin siya using this one. Okay? So now let's try natin i-log yung kung ano yung in-enter natin dito sa input field natin. Okay? So test 1, 2. Okay. So okay na to. But we also want to clear the input field every time nag-enter tayo ng to-do item. So, i-clear natin yan using this one. Copy, paste. Tapos, to clear it, so just set to-do input to an empty string. So, let's check. Yon. Test 1, 2. See. So, ngayon nasa log pa natin siya, naka-print. But later, every time nag-add tayo ng input item, dito siya mapupunta as a list. Okay? So, yeah. Let's proceed to that. So, okay na tayo sa create. Nasa read naman tayo. So, to do that, clear muna natin to, okay? To do that, we have to create another state.
this will be an array. So dito natin isa-store yung ating mga to-do list items. So pangalanan natin siyang to-do list. Set to-do list. Okay. Use state. So it will be an array. So array yung initialize natin. Wala pang laman yan. Empty array pa lang siya. So let's set a to-do list. Okay, maglagay muna tayo ng initial na value and then ilagay natin dito. Then later gawin natin siyang dynamic. So sa to-do item, kailangan natin ng text, hello. Kailangan din natin ng we don't need the ID for this simple application. Lagyan natin ng it's done. This is a boolean. Boolean means true or false. So magre-reflect yan later sa ating checkbox. So initially it's false. And if it's true, okay, let's add another. This is an object pala. Anything na nasa loob ng curly braces is an object. In this case lang. But this is not an object, guys. This is a function. Yeah, but this is an object, okay? So let's say world. Okay, dyan na yan. So para ma-display natin siya sa screen, punta tayo dito sa ilalim ng form na to. This is a form. Hanapin nyo yung form. Okay. We don't need this. So underneath the form, gawa tayong UL. UL means unordered list. Inside the UL, we'll add a list. Yeah. So, like I said earlier, para mag-add kayo ng JavaScript code into our JSX, curly braces pa rin. Madaming use yung curly braces dito, guys. Curly braces, curly braces. So, curly braces again. Then, grab nyo to do list. Paste here. Then, dot notation. And then, because this is an array, we can use map. Yeah. And then, map takes an argument, item, an index, an array. Okay. But we will not be needing the array. So we only need item and index here. So arrow function, this is a callback function. So inside our map function, meron siyang another function which is a callback. And then two ways, pwede kang maglagay ng parenthesis if ayaw mo na ng return statement. But if you want a return statement, you can use curly braces again. Sabi ko sa inyo guys, maraming use yung curly braces dito. So we don't need return statement. Automatic gusto natin mag-return agad. So we'll use the parenthesis. So just hit enter. So dito natin ilagay yung li natin. Okay, dyan yung li sa loob. So this anything inside the map or any JSX na sa loob ng map in React, you have to assign a key. So we will grab the index and place it into our key. So this is a number. But we don't need that. Kasi automatic na yan. Alam na ni TypeScript yan. And then, we will grab the value inside the objects, inside the array. So we will grab this, kung ano man nandito. So ina-iterate niyan, kahit napakadami pa niyan. Kasi array to, di ba? So this is element index 0, this is index 1. You have to familiarize array din pala, guys. And yeah, you can store as many as you want here. So naglagay na tayo initially just to test it. So we're gonna grab text. So let's get the text. So let's grab this. This is to do. This is just a variable pala, guys. Kahit ano ilagay nyo dyan, okay yan. But you have to be meaningful din sa variables nyo. Again, we're taking a JavaScript code. So we'll use the curly braces again. To do dot text. So let's check. Okay. Diba? From our variable, nandito na siya. Nagdi-display na siya. So initial values pa lang yan. But we want it to be dynamic. Ngayon naka-static pa siya. So wag muna natin i-delete. So let's handle the submit. So gusto natin na every time nagsasubmit tayo, whatever we put into our input, mapupunta siya dito sa array natin. So let's grab this. Set to-do list. This is a function. So ang gagawin natin dito is let's update our array. So spread operator dot to-do list. This means
the rest of the array. So whatever is in the array currently, dyan siya. But we want to add more. So we're gonna add a new item. So the rest of it and the new item. Okay? So yun yung logic dito. Spread operator. That is also ES6 feature. Okay? So let's add whatever on the to-do input. So ganyan lang natin to. Text, to-do input. So whatever is in the to-do input, magiging ganito siya. So if you type 1, magiging text 1. Mag-add yan dito sa ilalim. And then, initially, we'll also add is done to false. Okay. So test 1, 2, 3. Okay. It's now working. But, since we are not using any database, so you have to expect na whenever we refresh the page, mawawala yung data natin. Okay? So, but this is just a simple app. So, we won't need to add the database. So, gusto ko lang explain sa inyo yung CRUD or yung CRUD. So, we are done with create and read. So, we can now create and we can now read. So, next is update. Okay? So, but before that, mag-add tayo ng checkbox dito sa kaliwa. The left side ng LI. Okay? So, to do that, inside here, maglagay tayo ng checkbox. So, it's an input field. Checkbox. Okay. And let's make this flex. And let's add some gap. Okay. Pagandahin din natin pala. Palakihin natin text. Text MD. LG. Okay. Maybe XL. Okay na yan siguro. Then, lagay tayo ng item center para tawag dito. Maging center vertically yung two items. Yung check and yung text. Okay? So, gusto ko rin mag-add ng vertical line underneath the input. So, gusto kong maglagay ng border bottom. But if last, border B0. Yun. We can also do that, guys. So, to style this, kasi masyadong dikit-dikit, gusto kong i-widthful din siya. Widthful. Try natin. Okay. Hindi pala widthful. Let's set our width. Maybe, let's 1/2 3/4 1/4. Okay, for that set tayo ng width dito. Okay, let's set this. Okay, yan. Tapos widthful din natin to para pantay yung input field. Okay. So, 1/2 din, 1/2. Yun. Then, lagay pa tayo ng separation. So, flex natin to. Then, flex call. Lagay tayo ng gap. Okay. Lagay tayo ng padding dito. Padding PY. Padding bottom lang siguro. Okay na yan. Okay na siguro. Okay, then later maglagay tayo dito ng delete. So, to update this, so every time we hit this, gusto natin na update yung item na magiging done siya. So, to do that, let's grab this first. Okay. Balik tayo. Ito. So, every to-do item dito sa list natin, grab natin yung value ng is done, then conditionally i-display natin whether naka-check ba siya or hindi. Depende sa kung ano yung value ng boolean doon sa is done na property. Okay. Merong property tong input field. Merong prop na tinatawag na checked. Okay, check.
So maglagay tayo ng boolean value dito. So grab natin tong todo. Todo that is done. Okay? So kung done na siya, okay, let's try to check update this. True to, naka-check siya. But hindi pa siya mag-update. Hindi pa siya mag-update dito kasi hindi pa natin na-handle yung update. Okay, let's handle the update. So on change, so whenever we change this, gusto natin mag-update yung dito natin ilagay yung logic niya. Okay. So we're gonna grab this one. The way I do that pala is like this. Okay, so i-filter muna natin siya. Oh no, not filter it. I-map natin. Map. Tapos grab natin yung to-do. No. Yung to-do list. To-do list. That map. Item. We don't need the index. So we will update. So if item dot text is equal to todo dot item. So if todo dot text, sorry. So iterate tayo doon sa ating to-do list na state. And naglagay tayo ng condition na if itong item na to is from the to-do state, okay? Huwag kayo ma-confuse dito. Itong item na to is dito, and then itong to-do is dito. So dalawang iteration kasi siya. So kung compare natin, if yung to-do item na to, yung text na in-iterate natin is same dito, yun yung i-update natin. Return item is done true. It's done. Item that is done. Yan. Binabaliktad natin yung value. So if true siya, gagawin natin siyang false. And then if false siya, gagawin natin siyang true. So ito yung nag-change ng value nun. Ganyan sa boolean, guys. So pwede kayo mag-change ng value ng true to false or false to true using this exclamation point. Otherwise, return lang tayo. Return item. Then let's set a to-do list. Oops. Kunin natin to. Yan. So check natin. Yun. So working na siya. Okay. So this is how you update. Medyo lang siya, confusing. Pero hindi siya, kung hindi kayo familiar sa map, magiging confusing talaga sa inyo. So make sure na nakapag-grasp kayo ng deeply dito sa map na function na to. Aralin nyo tong map, guys. Then simple lang naman yung condition natin. So hinanap lang natin yung gusto nating i-update. Kasi 'di ba, nasa list tayo. Hanapin nyo pa kung ano yung gusto nyong i-update. So if yun yung hinahanap nyo, so i-update nyo yung item using return, spread operator item, the rest of the object. This is an object. And then gusto nyo lang i-update yung is done. So, yeah, that's how you update. Okay, now let's work on the delete function. But before that, lagay tayo ng delete button dito. Sige. Turuan ko na rin kayo ng basic na paano mag-add ng icon. Trash. Ang gamit kong icons dito is React icons all the time. Meron pang ibang way using Font Awesome and iba pang websites na nagpo-provide ng icons. But ito yung pinaka-easiest sa akin. So, recommend ko na rin sa inyo kung ayaw nyo mahirapan. Kompleto rin sila dito. So, grab lang tayo ng kahit anong gusto natin. So, let's grab this. Kahit ano naman dyan, guys. But before that, we have to install that. So, Control L to clear it. npm install React icons. How many minutes into our video? We are 42 minutes na.
Alright, so to make sure na installed na yung package ninyo, Control P, punta kayo sa package, and then check nyo kung nandito na yung in-install nyo. Ayan, ito yung in-install natin. Ito yung version niya. Okay. So yeah, just to make sure na installed na siya. Then once installed na, balik kayo dito. Copy nyo to. Pwede nyo copy rin to, pero hindi ko na kinakopy yan kasi automatic na siya nag-i-import. So underneath the input, next to this is text. Okay. Then control space para mag-import. Then hit this. Okay. At first magkakatabi pa yan. Pero gusto natin siya ilagay dito sa gilid. So to do that, we're using flex space between. And to do that din, kailangan yung i-combine muna in one div yung input and yung text. Yan. Then, kailangan nyo rin na flex dito. Or hindi na kailangan flex. Lagay lang kayo ng margin right dito sa input para may spacing naman konti. Kasi masyadong dikit yung check and yung text. So, lagay tayo ng ME, margin, and meron ding MS, margin start. We're using ME. So, just enter a value, gano'ng kalaki. Okay na yan. So, dahil na group na natin tong item na to, tong dalawa, pwede na natin silang space between. So, space between means yung two child ng parent element, pwede nyong ilagay sa left and right. Parang float. Pero hindi na tayo gumagamit ng float nowadays. So, we're using flex. Ito yung modern way to put one item on the left and another item on the right. So, let's do that. So, naka-flex na tayo. Make sure may flex kasi hindi gagana yung space between kung wala kayong flex. So, to do that, justify between. Okay. So, dito na siya. Now, gawin natin red. So, this is like a text din. So, in order to change this, para siyang font lang. Text, red, 500. So, in Tailwind CSS pala. Sorry, mabilis na ako magsalita guys kasi mahaba na yung video. To set a color, meron siyang iba't ibang shades. So, ito yung powerful tool na meron si Tailwind CSS na wala si Bootstrap. Kaya gusto ko ng Tailwind CSS kasi may shades siya ng iba't ibang color. So, pwede yung blue. 500. Kung gusto nyo ng blue. Yan. Kahit anong color guys. Punta lang kayo sa documentation para makita nyo yung list ng colors available. Yan. So, gusto natin to. Yan. So, ito yung to-do list natin. So, meron na tayong button dito. Gawin natin tong button. Yan. Para maging ano siya. Yan. So, dito tayo maglalagay ng action. So, on-click. So, whatever nasa, kung ano yung nandyan, yun yung magiging function na magfa-fire ng event kapag kiniklik natin. Let's test this. Test. So, if we click this, meron alert. Not using alert, we are trying to delete an item. So, to delete an item, ang logic niyan is to filter yung pinaka-array ng to-do list. So, we're using filter callback function. So, it's a function that accepts a function. And this function, it will return another array. Okay? It returns an array na filtered. So, kung ano yung gusto nyong i-filter, ano yung gusto nyong i-remove, yun yung i-filter nyo. So, we want to remove item.text equals to to-do.text. Then, let's simply update lang yung to-do list na array natin to the filtered. As simple as that. We can now delete. There you go. But we cannot delete the last item. I don't know why. Okay, since pare-pares to ng name, magdi-delete siya. Yun. Yung dalawa madi-delete. Lahat madi-delete dapat. Okay. So, meron tayong problem. Hindi siya nagdi-delete. Okay. Okay. 1, 2, 3. Remove 3. Okay. So, may mali lang tayo sa logic natin. So, ang dapat na logic is filter natin yung item, yung text, not equal to this to-do text, itong to-do text item na to.
So make sure na naka exclamation point para ma-reverse nyo yung boolean value. Okay? So we've done the create, we've done the read, we've also done the update and delete. So thank you guys for watching this tutorial. Sana meron kayong natutunan. Sobrang basic lang ng React, guys. So make sure aralin nyo yung JavaScript para mas madali nyo maintindihan. Especially palagi tayo gumagamit dito ng mga functions, ng mga kailangan yung knowledge from JavaScript, magagamit nyo rin dito sa React. So yeah, thank you guys for watching. So see you guys sa next video.